conversation waa wada hadal. Conversation wada hadal. lesson 6 cashirka lixaad ayuu noqonayaa. lesson 6 waa cashirka lixaad. at school iskuulka lagu sugan yahay. at school wuxuu noqonayaa iskuulka lagu sugan yahay. wuxuu leeyahay which grade are you in? which grade are you in? grade kee tahay ama grade kee dhigataa ama grade kee ku jirtaa. which class are you in? meeshaan ka dhihi lahayn ayaa waxaan leenahay which grade are you in? grade kee tahay ama grade kee dhigataa ama grade kee ku jirtaa. I am in grade 1. grade 1 ayaan ku jiraa. I am in grade 1. grade 1 ayaan ku jiraa ama grade 1 ayaan dhiganayaa. So I am in class 1 aad dhihi kartaa ama I am in standard 1 waad dhihi kartaa. standard 1 ayaan ku jiraa ama class 1 ayaan ku jiraa ama grade 1 inta mid ka rabto waa adeegsan kartaa. grade waa un kala sareynta ee fasalada ay kala sareeyaan. cashirkan waa cashirka 2 lineska ahaa ee beginnerska loogu talagalay ardayda beginnerska. cashirka qaab advanced ama qaab intermediate u diyaarsan yahay laakiinse waxaa loogu talagalay beginner learners ardayda beginnerska ayaa loogu talagalay. wuxuu ka kooban yahay 2 lines. ardayga inuu xifdiyo waqti kuma qaadanayso, inuu diyaariyo waqti kuma qaadanayso. every day 2 lines is enough for the learner. maalin kasta 2 line way ku filan tahay ardayga. wuu diyaarsan karaa waqti uu gelin karaa 10 minutes kama badno intuu diyaarinayo waqti uu gelinayo ama less than 10 minutes hataa 10 daqiiqo way ka yartahay wuxuu ku diyaarin karo. maalin walba 2 line daa ka diyaariso oo 3 months oo kale cashirada noocan oo kale ku wadid luqadda isbedel weyn ku imaan insha Allah. so wuxuu leeyahay which grade are you in? grade kee tahay ama grade kee dhigataa. which grade are you in? grade kee tahay ama grade kee dhigataa. b wuxuu leeyahay I am in grade 1. grade 1 ahay grade 1 dhigtaa ama grade 1 ku jiraa. I am in grade 1. grade 1 ahay ama grade 1 dhigtaa ama grade 1 ku jiraa ayuu leeyahay.